much into the second quarter, we felt that the policy response was so robust that it would be supportive of the capital markets and eventually of the real economy. And so we looked for opportunities that existed. Off-the-run securities, which are older, less traded securities, became fairly dislocated. We thought that they offered better potential excess returns. We looked at inflation-protected securities, which were trading in and around a 50 basis point inflation expectation, and thought that the policy response there would also be supportive of the economy and inflation expectations over time. And then it's true to Vanguard. We are very collaborative across the global active team. We reached out to our experts on the mortgage side, and the mortgage team were able to help us boost the returns of the funds by adding very high credit quality selected mortgage-backed securities to the funds as well. So, Yamaka, if you go back to your comment there about inflation, I'm curious as to what sort of underlies this thesis that maybe inflation expectations have maybe gotten a little bit too far ahead, if you will. What are generally your expectations here for prices over the sort of the near to medium term? Yeah, so over the near term, we do think that the demand shock will continue to persist through the inflation data. So we're looking for very low but very stable inflation for the rest of the year. So inflation in around 0.5% on average in terms of CPI. But we think going forward, as the economy reopens, and again, this is predicated on no second shutdown, no second phase of the virus, which are a risk to the forecast. But if we have this slow, gradual recovery that takes the better part of the next 18 months, we think inflation will come back with it. So the sectors, the consumer sectors that have been hit in the downturn should mean revert, and we think housing will remain relatively stable. And we think that will be enough, in addition to the policy support that we currently have, and potentially may have in another wave of fiscal stimulus to help inflation slow and gradually mean revert over the next 18 months towards the Fed's target. So you mentioned slow, gradual recovery. We also have extraordinarily low interest rates, and there's concerns that rates could turn negative as well. If you're a fund with a mandate, a return mandate of 6 to 7%, you're going to have to seriously think about shifting away from this allocation now. How do you see the return profile shaping up over the next few years with rates staying this low and with policy staying this accommodative? Yeah, well, actually, if you look at the yield on a fund, it will tell you, particularly a bond fund, it will tell you the expected return over time. In the U.S., we have experienced periodically short-dated bills going negative, but it hasn't lasted very long, and that is clearly because the Federal Reserve has indicated that they don't have a preference to move to negative interest rates. Clarita, Powell this week, and the Fed minutes all seem to indicate that they prefer to use any and all of their other tools, including a new tool potentially of yield curve control to keep the U.S. out of negative interest rates. So we think bond yields should remain positive. They will remain low for a period of time until the recovery is very much assured, and then interest rates we think could move a little bit higher. But again, with the Fed being at the zero lower bound for a long period of time, we wouldn't expect any significant jump in interest rates. So, a year ago, less than a year ago, we were all sort of pulling our hair out over the inversion of the yield curve. The 210 portion was negative at one point, I believe, in August, and we're now up around 50 in the positive territory. I'm just curious, when you take a look at the steepening that we've seen across the curve, and you look at some of the commentary that we've been getting out of Jerome Powell and some of the other Fed officials, do you think we're going to get to a stage where there is some sort of explicit communication from the Fed about yield curve control? We do think that they will keep that in their quiver, right? So the Fed chair and in addition the minutes seem to indicate, and even Vice Chair Clarita today seem to indicate that they'd like to see the evolution of the economy, and this will take some time. So our best estimate would be that sometime around the third quarter, end of the third quarter, beginning of the fourth quarter, the Fed will have hopefully a clearer roadmap of where the U.S. economy is going, and they will make a determination of whether they need to shift and refine their policy, and that could include,
forward guidance, date-based forward guidance, and it could include yield curve control. It could include some combination of that. It could also include skewing their purchases, which have been pretty even across the yield curve and maturities at this juncture, skew them towards one end of the curve or the other. So if interest rates should become too high before the economy is fully recovered, they may dampen the rise in interest rates by buying more longer-dated securities. So we'll have to see how that mix plays out, but I do think yield curve control is potentially a new tool for them. But right now, forward guidance seems to indicate that they have a preference for keeping interest rates at zero low bound for a very long period of time. Скоро на торги по банкротству обрушится лавина новых объектов на фоне самого масштабного кризиса в истории. Пропустите это видео, если вам не интересно, как скупать автомобили, компьютеры, технику и другое имущество банкротов со скидкой до 90% и зарабатывать по 100-200 тысяч рублей в месяц на самой прибыльной профессии в кризис – агент торгов по банкротству. Меня зовут Алексей Лифанов, я был простым инженером, пока не узнал, что каждый час в России банкротится 14 компаний, и все их имущество продается на торгах за копейки. Уже 6 лет мы покупаем объекты и обучаем сертифицированных специалистов технологии работы на торгах без риска, без собственных вложений и полностью удаленно. Если вы хотите знать, как скупать автомобили, недвижимость и другие объекты банкротов со скидкой до 90%, то скачайте мой пошаговый план. Кликните по кнопке и введите свой основной email, чтобы получить мою книгу и узнать, как работает самая трендовая сфера в кризис. Я расскажу вам, как работают государственные торги, как снижается цена и покажу на реальных примерах, как получить по 100-200 тысяч рублей в месяц на новой профессии. Действуйте, пока есть лучшая возможность для старта. Кликните по кнопке, введите свой основной email и получите пошаговый план от эксперта телеканалов НТВ и Россия-24. Действуйте! Хотите, не выходя из дома, зарабатывать в интернете? Если не интересно, пропускайте видео или регистрируйтесь на мой бесплатный онлайн-марафон «Первые деньги на создание сайтов». Меня зовут Ренат Королев, я специалист по созданию продающих сайтов, автор книги «Взлом и конверсия. Как сделать сайт, который будет продавать». Мой коллега Азат Валеев – инфопродюсер, который уже 13 лет зарабатывает в интернете. В 19 лет заработал первый $1 000 000 рублей. В 24 года первый $1 000 000. Больше 5000 наших учеников научились создавать сайты и продали свои услуги. Например, Татьяна Романова. Она начинала с нуля, но в первый месяц нашла 3 заказчиков и заработала 40 000 рублей. Кроме того, один сайт взяла на администрирование и получает за это 10 000 рублей дополнительного дохода ежемесячно. Вы научитесь делать крутой дизайн, не выходя из дома. Все, что вам нужно, это компьютер или ноутбук. Мы расскажем, какие 5 обязательных элементов должны быть на сайте и какие 10 фатальных ошибок вы должны избегать. Где искать картинки, какие писать заголовки и текста. Поможем выбрать модель удаленной работы, которая подходит вам. В прямом эфире вы увидите, как всего за 1,5 часа сайт создается с нуля. А самое главное, мы дадим вам шаблон, с которым вы сразу сможете начать зарабатывать. Еще сомневаетесь? Регистрируйтесь на онлайн-марафон «Первые деньги на создание сайтов». Это бесплатно. Научиться делать сайт так же просто, как нажать на эту ссылку. Регистрируйтесь, осталось 5 секунд. Ben, take us through where you got the idea for this short position and how it worked out. Sure. Well, thank you, Bonnie, for having me on. We wanted to take a close look at deals that were struck pre-pandemic at potentially aggressive or high valuations that led us to Forescout Technologies, a company in the cybersecurity space. They had agreed to be acquired by Advent for $33 a share. As we followed the transaction, the timeline, looking at the proxy statement that disclosed all the background to the transaction, it became evident to us that some forward-looking guidance may not have been shared with prospective buyers, and that the management didn't have to disclose the Q1 and 2020 guidance that looked to be materially worse than the street was projected. Subsequently, last week when the company did put out their Q1 guidance, it was even worse
than anyone had expected, and that gave us some real concern that the transaction could be delayed. The market, we felt, was ascribing too low a probability that the deal could break. And so we thought it was a good risk reward to be short the stock. Subsequently, we've seen the transaction be put on hold by some litigation and some disputes between the parties about the underlying health of the business. But we're still negative on the company. We think they have some real fundamental challenges. There's still a lack of clarity around the outlook for the company. They're burning cash. Advent believes they could be insolvent, even post-closing a proposed transaction. So, we continue to be negative positioned on the company. So you do still have a position. Have you talked to Advent since the lawsuit? So Advent, has not been engaging or making comment. We wrote a public letter to them suggesting to them that we thought the valuation they ascribed to the business was too high, outlining some of our concerns about our findings and belief that Forescout was on shaky ground. It's our belief that they likely read the letter. Certainly they took our suggestions by notifying the company late Friday that they wouldn't be proceeding with the transaction. So from our perspective, we achieved our result by getting our communication across to Advent, and by them at least listening to our concerns and backing off from the transaction. Now, they did say, both of them, Forescout and Advent, did say that they were discussing an alternative scenario. What might that be, Ben? Well, I think there's some hope out there that in this alternative scenario, there'll be a lower price point, reached. The $33 per share ascribed, over 5 times revenue multiple to the business. And that was on rosy projections. Our belief is that a business like Forescout should be valued more at 2.5 times revenues, 3 times revenues at best. And if you look at the recent quarter and make some modest projections on run rate revenue, we could still see the stock in the teens here. With the litigation that's being commenced, obviously there was hope, I think, for an amicable resolution, but now it looks like the situation has turned to an adversarial situation, and so that's why we still think there's high risk that no deal progresses. There was another bidder or two before all of this. Any chance that they might come back? That's always a possibility. There was not much color provided on on those two prospective buyers in the proxy. I think it'd be probably unlikely for anyone to step in between now and when the drop dead date for the transaction occurs. And also there's a question of the ability to get financing for the acquisition of Forescout. In the prior contemplated transaction, there was $400 million of debt, required by Advent to contemplate the deal. Our concern with Forescout, obviously, is that they're losing money and have historically had negative cash flow. So the appetite for lenders to want to lend against a declining business is an open matter. Ben, what does it all mean for Advent? Doesn't it hurt their reputation to walk away from a deal like this? No, I think it strengthens their reputation, right? I think to the extent that they feel that the business has had a material adverse effect and or some of these challenges were not fully disclosed to them, they have every right to assert their position with the position, legally and enforce any legal rights they have. So, no, we've seen other private equity, companies step away from prospective targets and or try to negotiate and or use legal tactics. So I don't view that as negatively. The other sort of wild part here, Carmen, is as we come out of this, how many companies are rethinking their supply chains to do more closer to home, and also a more nationalistic bent, keeping and hoarding more stuff just in case something happens like that again. Can you model that out for me and what the broader impact to global growth will be if that's the track we go on? Well, look, without being melodramatic, I've said, COVID-19 is like the last nail in the coffin of globalization. We've had, the 2008-2009 crisis gave globalization a big hit, as did Brexit, as did the U.S.-China war, trade war,
but COVID is taking it to a new level. And I do think you're right that if we are going to see much more inward tendencies, and that will be a factor that I think will slow down overall global growth. I think it will be particularly damaging for developing countries as opposed to advanced. I don't think anybody benefits from that, but I think for countries that have smaller, less wealthy domestic markets, and much more of their growth comes from outward orientation. I am concerned that, just as we've had globalization before. The 19th century and the run-up to World War I was an era of very high globalization, given technology limitations of today. But World War I, then the Depression, then World War II, basically left us with the Bretton Woods era, in which you had capital controls, you had very limited trade relative to, half a century before. I'm not saying, again, I don't want to be melodramatic that's, we're going full-fledged in that direction, but that is the still. Because I think COVID, has left countries feeling that they need to be self-reliant in a way we hadn't seen before in a long time. To follow on that, the markets are now starting to take seriously the idea that this trade war with China is coming back. What impact would that have in a time when we're already trying to recover here? It's very, very negative impact. Historical parallels are seldom, very seldom exact, but, Smoot-Hawley tariff surge came at the most inopportune moment, and we would be seeing that. Remember that even without a new trade war, the WTO is saying world trade is going to be down anywhere between 13 and 32% this year. The last time, and this is in the book, this time is different. The last time we had anything like that, you have to go back precisely to the Depression, where we had that kind of collapse in a single year of trade. So again, I think that the repercussions would be the greatest for those countries that are most export dependent, but the shadow it casts is across the board. And it's also not just, a north-south, advanced emerging issue. Within Europe, it's become also extremely contentious. This is a currency union in which, trade integration was an integral part of it. And we're seeing, a real challenge to that at the moment. Jerry, the main headline has been JCPenney, J.Crew, Neiman, all filing here for bankruptcy. How many more do you think we see until we recover? I think the answer is a lot. The apparel business in particular is incredibly challenged. People are not buying clothing. You don't need to get dressed up when you're not leaving the house. And it was already troubled. It's been troubled for a decade in apparel. And, as people have shifted their spending towards more hard lines, electronics, products like that. And the malls have been suffering mightily, as you know, for a long time. Department stores have been suffering, mall-based apparel players. And so what we see here is just an exacerbation of those long-standing trends. And so while the coronavirus is a force for consolidation in every industry where the strongest will survive and will thrive and be able to get financing and do well, in retailing, it's double powered, especially bad for smaller companies, as the companies that were the largest and winning before are the ones that tend to sell the necessities that are thriving in this environment, like Walmart, Costco, Target, Best Buy, Home Depot, Lowe's. These guys are doing vastly better, and apparel and department stores are in serious jeopardy. So who goes bankrupt? Like, who else is on the list?
Well, I think there's the next ones are fairly easy to see. People like Ascena, which is essentially mall-based, specialty apparel, been in trouble for a long time. It will struggle. I don't know that any of the other department stores will follow immediately. You've already had, you've had Neiman Marcus, JCPenney, Sage stores, which are junior department stores, in their own right. J. Crew, which is an apparel-based seller. So you've had a lot already. I think the next group may not come generally until next year, because what they're doing now, they're all drawing down all of their lines, so they have cash as they sit there right now. But when they enter the fall season, sales won't be anything like they've been in holidays past. The orders are way south of any numbers that you've had in past holidays, so they won't be able to make up for it. They'll enter the spring, they're still going to have those loans come due. They have to pay them back. So some say that we'll see some M&A. Do we actually see M&A maybe after the bankruptcies, and why? Who's going to want to buy a bunch of JCPenney stores? I think it's inevitable you will see M&A, but people are going to look more at what are the individual sort of asset values. So, for example, there's a rumor that Amazon was looking at buying JCPenney. That might make some sense. I don't know if it's true or not, but JCPenney has distribution centers that Amazon would love to have. JCPenney has apparel presence, which is one of the big growth areas that Amazon is looking for. They bought Whole Foods when they wanted to grow in groceries, as you may recall. So it's possible people might buy these companies for some of the individual values they have, not to operate them as they did before, but as part of some bigger empire or bigger brand theory. It's kind of fun. Like take Neiman Marcus would be great. For years, Neiman's and Saks have been fairly close to this from time to time. Have been star-crossed lovers looking at maybe they should be combined. There's only room for one big luxury player, really, in the U.S. It'd be much better for all the constituents involved for those companies to combine versus Neiman's trying to come out of bankruptcy, faltering, and having to liquidate. So what is this one liquidation? I'm glad you brought that up. So what kind of liquidation can we expect? And can you just sort of help me track it through to the commercial mortgage debt market? Well, first of all, you have these companies go bankrupt, and they're trying to stay alive. But the history in retail was very poor before this, and I think in this environment it's going to be worse. And so the creditors don't like what they're seeing in terms of performance against plan. They will push them to liquidate. And when they liquidate, they're going to try to sell off all the inventory. It's going to be hard to have going out of business sales without the traffic, by the way, to generate that. But still, they will have to try. Meanwhile, we know that many of these retailers did not pay rent in March. Many didn't pay in April. Certainly, they did not pay rent. And so there's kind of an attempt behind the scenes to negotiate all these things to avoid this problem becoming uncontrollable in the CMBS market and beyond. And I think that they've done a pretty good job of that. So I don't think the immediate problem is that. It's the longer term problem that there's 2 to 3 times the retail real estate in the U.S. that we need today. And a lot of these stores eventually are going to close. There's going to be a lot of empty boxes. And some of them will be taken up by the predators, by the dollar stores, for example, who still could grow quite a bit more. Some will be taken up by Amazon, as we've discussed, and others. But there's still going to be way too much retail real estate out there. And you're going to have to see some big problems as consequence. Okay, so then help me understand if I go into a store, maybe a better question, way to phrase it. If you were going to start a store today, a brand, a company, retail today, what would it look like? What would you sell? Who would you hire? Well, it seems obvious, but first of all, it would have a major online presence. Amazon's obviously a huge winner in this. We've seen increases. Look at the sales reports that came out today from Best Buy. Over 100% growth in same-store sales online in their internet business. A similar kind of, sort of garish growth in online sales at Target. Same kind of thing at Walmart. Just massive growth in online sales. So you better have really good online business. Maybe try and take some of these brands. It's one of the ideas that I've kind of toyed with that are in trouble out there. Put them all together and make a big online play out of all of these brands and really have something that adds up to something meaningful. That kind of a thing. The stores that you would have, I think what you want to do is make them more engineered as sort of pickup locations as opposed to places that you browse and touch everything, but rather where you might go online or on your smartphone, figure out what it is that you want before you get there, order it, and then go into the store and pick it up, whether you go actually in the store, where they bring it to the curb, some way that involves the least amount of touching and trying. And maybe the employees can be smart enough and driven through AI, so they might have some add-on suggestions when you get there and say, hey, here's some other things we picked up that match, and that might be the way that you can get the basket up a little bit
But I think it's got to be that kind of trend in the future. By the way, retailing was going this way before. As you may know, there's a huge increase in so-called drive or pickup at stores, and I think it was headed this way for a long time, but this is going to double or triple the pace with that kind of development. Where would you source the goods in that pretend online store? That's a really great question, because one of the huge impacts of the coronavirus is a shift in the supply chain, both strategy and location. So China has become a huge source, as you know, for many of the products that we buy in the U.S. every day. This was shifting with all the tariff pressures and regulatory pressure. It didn't make sense to be concentrated in one country. Now it's going to shift it even more to other countries, as you see both government pressure as well as consumer pressure, saying, I don't want everything to come from China anymore. And so you're going to have to diversify supply chains. But that is even going to be enough, because what we saw here is the consequence of decades of switching to a fast fashion or a just-in-time mentality, where you tried to have no inventory in the pipeline. So when the pipeline broke, supply disappeared, and they're out of stock and everything, hand sanitizer to meat or anything that might be there. And the same thing will be true in the future. There's a second wave of virus. So you'll be malpractice not to change your supply chain approach from one highlighting merely efficiency and speed, something much more focused on flexibility, having more inventory closer to the customer, which also means more manufacturing in the U.S. or Latin America, other places closer to home, and less being overseas in China. Вы когда-нибудь покупали на Amazon? А что, если я расскажу, как не тратить, а зарабатывать на этой платформе? Jobless claims are out, coming in roughly bang in line with estimates, maybe slightly elevated at 2.4 million. The continuing jobless claim number, though, ticking much higher, coming in at 25 million. So that continuing number is the one we really want to keep our eye on, sort of showing how many continue to file for claims even as economies reopen. But that overall number, 2.4 million people filing for jobless claims last week. Less bad on the headline number. Michael McKee, Bloomberg National Economics and Policy Correspondent, joins me now. Also, Mike, I should point out that the week before was revised lower by about 3 million as well. Or, I'm sorry, 300,000 as well. Yeah, you're going to get a little movement in and around those things. Those numbers are always in jobless claims adjusted each week. And when you're dealing with very small numbers, it's a problem. But 300,000 when you're talking about 2.4 million isn't a big deal. When you're looking at this, you can see that we're still trying to get the pig through the python. A number of people in many states still trying to get through their system. They may have filed for a while, but just not have gotten any money yet. We are starting, as you mentioned, to see the continuing claims pile up, and those are the people who are finally getting checks. And you have to keep filing each week to continue getting checks. So there's a bit of a lag and a delay, and that 25 million isn't from last week, it's the week before. There's a week's delay there. So those numbers seriously rising, and keep an eye on that as we go forward, because when we start to see that decline is when you'll be able to say there is a recovery in the air. We may see some people go off those numbers because they're going to be rehired under the Paycheck Protection Plan, but it doesn't look like a whole lot yet. One other number I would highlight here, Alex, and that's a new number in these jobless claims figures, and that's pandemic unemployment assistance. This is the part of it that was the CARES Act that was designed to give unemployment insurance to gig workers, people like Uber drivers and things like that, who ordinarily aren't eligible for it. That's 2.2 million last week, or the week before last, because that's also delayed, and that was up from 850,000. So a major jump in the number of gig workers who are getting unemployment insurance finally. So that number is going to be contributing to the overall in this. We might quickly note that the Philadelphia Fed business outlook comes in at negative 43.1, which is better than expectations, and certainly better than the negative 56.6. And this is where I roll my eyes and say, yeah, so what? Вас не достало, что у вас вчера есть клиенты, а сегодня нет. Вы точно знаете, что такое Яндекс.Директ? Или вы уже обожглись с подрядчиком, или своими руками интуитивно наворотили делов. Но это не значит, что он сдох. Меня, например, он окупается 1 к 3. У некоторых учеников 1 к 6, и у большинства, кроме директа, вообще ничего не работает, потому что и так за глаза хватает. Приходите на эфир, дам систему, которая сработала в директе уже в 150 нишах. Welcome, там ниже кнопка, регистрируйтесь, и хорош уже впахивать в своем бизнесе, пусть он работает сам. Директ вам в помощь, жду на эфире.
Скоро на торги по банкротству обрушится лавина новых объектов на фоне самого масштабного кризиса в истории. Jason, I'm going to just go more convivial here. We just forget about the statistics, the math, and the medicine. Things seem to be better. Are they? It's a great question, Tom. So there are many glimmers of hope, and I just want the audience to know that we do see hope on the horizon. The appearance of a calming of the virus in certain locales, New York and in Baltimore where I am, and in many other locations is happening. We're seeing a flattening of the curve. But by no means does that mean we can roll back our active participation in the social distancing measures when we're out and about our lives. If I look at, rolling back to social participation, the fact is we see social participation. Can we get away with this with the distances between us, 6 feet, 12 feet, whatever that number is? Or do we just really have to stay locked down? There's a huge pushback. Yeah, no, I think that the population is exhibiting the exact same disillusionment we anticipate. In the beginning of any kind of pandemic, there's great science around this. We see this heroic effort of the population to come together and to persevere. And then that over time really gives way to this level of disillusionment where people begin to push back in this feeling of, this desire to interact socially. And we have in the U.S., the Memorial Day holidays coming up. I would just caution, think and plan accordingly. If you're getting together with others, you have to set strategies so that you can maintain social distancing. By no means is this the time to bring the entire family together at the barbecue. There's tons of data from the CDC about family-related, household-related, when multiple different members of different households are coming together and the subsequent infections that ensue. There's also data about transmissions in churches who have kind of exceeded their capacity. So again, watch the large gatherings. It's really important. Jason, talk to me a bit about what medicine actually works in treating COVID-19. Well, in the treatment of COVID-19, we still have, the glimmer of hope reducing hospitalization with severe, although that study did not show statistical benefit related to its mortality with the drug. There was a statistical benefit reducing the symptom burden and the length of symptoms and hospitalization. We also have great news on the front of initial preliminary results in recent macaques or monkeys, as well as some guinea pig models showing initial ability of the vaccines, of the several vaccines in evaluation to produce a great antibody response. Now, there's a long journey between the animal model and the human, but we do have at least some glimmers of hope that those viruses, that those vaccines are having an impact on the virus. So all good news. Is the virus mutating? No, I think it's a relatively stable virus, but we always see, because viruses replicate themselves billions and billions of copies per day, that we always see a little bit of a drift in the virus structure. So small changes in the structure so that we can say that if I gave the virus to person B and they gave it to person C and then they gave it to person D, between A and D, we will see small changes. Those changes aren't they're mutations in their grossest sense of the word, but they're not mutations that mean that it changes its pathogenicity typically, or changes its virulence, or the way in which it kills or causes infection. But what those changes can tell us, however, and the strain types can tell us, is that there's been some subtle changes in the virus that ultimately help us understand, for example, that the virus in New York City mostly came from Europe. Jason, thank you so much. Jason Farley at Johns Hopkins. Мой коллега Азад Валеев, инфопродюсер, который уже 13 лет зарабатывает в интернете. В 19... How pernicious will negative rates be in Britain? Is it a one-off of a troubled moment, or are they here to stay?
So I think we should look at the big picture here. I think there's been too much attempt to think of this situation in terms of conventional language, like a recession or a depression, a downturn, and assume therefore that central banks have a responsibility for getting us out of it. I think that's a mistake. This isn't a recession caused by the private sector being reluctant to spend. This is being caused by a government-mandated shutdown of the economy. And it doesn't make much sense for the government to shut down the economy with one hand and then to pretend that we need monetary and fiscal stimulus with the other hand. We're going to have to wait until the restrictions are lifted completely and then decide what sort of stimulus, if any, is needed. But my concern would be that if you look ahead, it's quite hard to see how we're going to be able to go back to anything close to normal until we have a vaccine or until there is population immunity. That's quite a long way away. And in the meanwhile, it's not going to be easy, given what governments have said in the past 2 months, to persuade people to take risks of going back to work, to use public transport, to use restaurants, theatres and bars. The idea that somehow a slightly lower interest rate is going to assuage their concern and make them more likely to spend in the near term doesn't seem to me very helpful. So I think the whole question of monetary stimulus is something which really is for the medium term and not for the immediate set of circumstances. And I think Andrew Bailey hinted at that yesterday when he said, understandably, that he's not ruling out negative rates, but he's certainly not ruling them in either. And it will take time to assess whether or not that would be an appropriate step to take. What will be the effect of negative rates on a much more Anglo-American London, a much more financial London versus the more old world structures of continental European banking? It's got to be different in London, in Edinburgh, across all of the United Kingdom. How will negative rates or ultra low rates be different for commercial banking in the UK? So one of the reasons why we didn't introduce negative interest rates in the financial crisis was because of the damage it would have done to the banking system. What's happened in continental Europe, where they have gone for negative interest rates, is that in essence they are flooding the system with liquidity. They're almost subsidizing the banking system in Europe to prevent it from failing. The European banking system is very much weaker than the UK banking system, but I just don't think it's credible to believe that a long-term solution to the problems we're facing can be achieved by moving interest rates from plus 0.1% to say minus 0.1%. This is not really the issue. The challenge we face now is not for central banks, it's for governments. And I think we're suffering somewhat from the feeling which has gained ground both inside central banks and outside, that central banks are the only game in town. If there's any reason for the economy slowing, central banks must provide stimulus. But the reasons for slowing matter. And the current reason why the economy is in such deep, deep trouble has nothing to do with the level of aggregate demand that we were facing prior to COVID-19. It's got everything to do with the measures which governments understandably have decided they need to take to slow the spread of the virus. But that does not mean to say that monetary stimulus is the answer to our problems. It isn't. Lord King, how would you, good morning from Francine from London, how would you describe the current government scheme in terms of furloughs also being extended? Is it helpful? Could they have done better? Is the money getting to the right places in the right time? Well, good morning, Francine. I think the government did exactly the right thing to introduce a furlough type scheme. I think that in a situation like this, it is vital to prevent private sector businesses, whether large or small, or the self-employed, from getting into such financial difficulty that they have to close their doors. We cannot afford to allow businesses to go bankrupt at this stage. In essence, the government has suspended the market economy for the time being. And in that situation, you need to support businesses. I think the government's extended the length of the furlough scheme. I think that was sensible. I think we'll see. I mean, we have no idea how we will get out of this and when we'll be able to return to normal.
because we don't yet have a vaccine that can be spread across the population. We don't have treatment. And people, I think, have come to terms with the fact that social distancing is here to stay for the time being. It's uncomfortable. It makes it difficult to work. I think businesses have been very ingenious in finding ways in which they can adapt their business to be consistent with social distancing. But nevertheless, there are major problems like public transport and so on, where we simply don't have a solution to how as many people as before could go to work with the existing capacity for public transport. So I think this isn't a matter of giving people financial incentives to stimulate spending. It's a question of supporting the private sector until such point as we can say the COVID-19 crisis is behind us because we have a vaccine. But by certain accounts, right, the UK could borrow up to £300 billion. How do we pay for all of this debt? So one of the reasons why being prudent with the public finances over the past decade was a good thing was that we went into this crisis in a position that we could afford to have a sharp rise in the ratio of national debt to national income. That's why we have a national debt, to cope with extraordinary and unusual emergencies. Some countries like Italy were not in that position and they're struggling as a result. If we can get through to the point where we know we have a vaccine, at that point, and not before that point, it will be sensible for the government to review its budget. It may decide it wants to spend more on spending for improving the resilience of the health service. If it does that, it has to decide whether it will finance that by cutting spending elsewhere or by raising taxes modestly to do that. It shouldn't require a massive expenditure. And the higher level of national debt can then be financed by allowing the ratio of national debt to national income slowly to reduce over time as the economy grows. And at current long-term real interest rates at which the government can borrow, then it is very likely that simply having a normal rate of economic growth would in fact imply that the ratio of national debt to national income would steadily fall. Because the thing we have to remember is that the payments that are being made now by the Treasury to the private sector are transfer payments. They're not an economic cost to the economy. The real cost to the economy, and the thing we need to focus on, is the lost incomes, the lost output, and lost jobs, and the lost GDP resulting from it. We need now to find a way back to restore that level of GDP closer to where it was before COVID-19 hit us. Смотришь видео «Бизнес-молодости» и мечтаешь о своем бизнесе, но не знаешь, с чего начать? Как протестировать бизнес-идею с минимальными вложениями? Создать сайт, запустить рекламу, построить отдел продаж и получить прибыль? Есть проверенная во всем мире международная программа обучения. Она называется MBA. Проще говоря, это обучение от успешных предпринимателей и топ-менеджеров, нацеленное на развитие практических навыков и масштабирование бизнеса. С тобой в группе будут учиться предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний. This news out of AstraZeneca this morning then, suggesting that BRADA, the US government essentially, is putting $1 billion into the AstraZeneca camp in terms of ramping up capacity for vaccine production, should it be successful. What is your understanding of what US funding means, though? Because in other circumstances, that has perhaps pushed the US further up the queue in terms of access to drugs. What is your understanding as chair of the House of Commons Science and Technology Committee as to what that kind of funding would mean? Well, I don't have any visibility on that particular deal, but I do know that the UK government has been in talks with AZ, and obviously the work that's being done in Oxford is very important. There is a new manufacturing centre for vaccines being developed at pace in the UK, and there are very good working relations, I understand, between the company and the university and the government. And it's right that we should, wherever we are in the world, be getting ahead of the need to deploy those vaccines. What we mustn't have is to get a vaccine that works and that is safe, and then find we've got to wait a long time before it can be deployed at scale. So I think it's the right thing to be anticipating and putting in place that capacity now.
are you nonetheless optimistic? We hear from now numerous companies that they're close to developing and have production capacity sorted for a vaccine that should be able to stave off a second wave of the general public, next year. Yeah, I mean, there are a lot of scientists working quite rightly at pace on the development of vaccines. We don't know yet which will pass the test, get the regulatory approval. It's right that there is a lot of effort devoted to this, and it's right that in anticipation we put the manufacturing facilities there. This is a risk, and some scientists have told the committee, warned the committee that it may not be possible, it may not be a breakthrough, but there are others who are optimistic, and I think it's right, given the scale of the importance to the world, that we do put in place facilities in advance. Greg, do you think that the UK should ease lockdown measures as soon as June the 1st if we don't have a track and trace app that is working? Do you think the two should be explicitly linked? Well, in coming out of the lockdown measures, obviously the lockdown that was imposed was kind of pressing the emergency stop button. It was when the virus was out of control. We didn't know whether it was going to overwhelm the healthcare system. Already we've had some easing of the measures, such as people being able to go out and take exercise whenever they want. And that reflects what is already apparent, which is that the level of infection is falling. So, and the reason I say that is that there are a number of factors that should guide the relaxation of these measures. Now, we do know, my committee has taken evidence from experts both in the UK and around the world, and we know that testing is absolutely foundational, and that being able to track and trace is very important. But it's not the only factor. In fact, the most important factor is the level and spread of infection. But it is important, and in a letter that my committee published this week to the Prime Minister, we emphasised, again, a bit like the discussion we just had about vaccines, how important it is to have the ability to operationalise this in advance of need. So it is important, but it's not the only criteria. What do you expect in terms of the relaxing of the lockdown in the UK and how that will go forward? It seems that even if the government allows it, a lot of people in Britain, in Scotland, just don't want to go back to work right now. Well, we don't know yet what the experience will be of that, but obviously from having a period during which the advice was very firm that you needed to stay at home unless you were in effect an essential worker, and we've seen on our TV screens day after day, night after night, images of just how bad the experience for many people of having this virus is. It's not surprising that people would be cautious about it, and that's why I think the need to maintain the confidence of the public as we take measures to ease the lockdown, and in particular this, and obviously I chair the Science Committee of the House of Commons, the government has, rightly in my view, emphasised the importance of scientific advice coming into the lockdown, and it's very important that steps that it takes are evidenced publicly. They show what the advice is to demonstrate that the measures that are being taken to come out are safe and are judicious. Чувствовать себя комфортно в своем доме и быть окруженным красотой – не это ли главное желание любого человека?
Если вы поняли, что настало время обновить и изменить... Having been privy to these sort of discussions behind the scenes in the past, given the communications we've had from policymakers so far, Andrew Bailey, Silvana Tenreiro, Andy Haldane, do you think that negative rates are likely in the UK? I'm not so sure. I think Andy Haldane is well known for sort of shooting the breeze with some of his comments and speculating in public on sort of novel ideas. But the bank's policy when I was on the MPC during the financial crisis was to effectively set a floor of 0.25%. Now, they've moved that down to 0.1%. But you have to ask the question, if negative interest rates are the solution, what is the problem? The problem that we have with coronavirus is not just a weakness in demand, but it's also a big supply shock to the economy. And monetary policy can't really do very much about that. It's probably something that fiscal policy can help more with. Andrew, you talk about the two sides of the equation there. It's interesting, over the past 2 hours we've been talking about the demand, pump up the demand, get the demand back, get the demand back. I want to understand your thinking about negative interest rates, because I look at what happened in Germany when we went to negative rates. We put it in the GTV library. When we went to negative rates in Europe, the savings rate, for a variety of reasons, ramped higher. Is the risk that if we eventually go to NIRP in the United Kingdom, we fundamentally damage the psyche of the consumer and of the demand side, and that we run for the hills of saving? Yes, I think you make a very good point. We don't really know much about variations in interest rates at these low levels, and certainly not at negative levels, because we've not even tried it in the UK. But it's quite possible that consumers take the signal that if the bank has gone to negative interest rates, things must be really bad, and then start reining in their spending, not increasing it. But I think the main challenge actually that we face here in the UK is to get the economy back going again from the supply side. There are many activities that are locked out at the moment, and that depends on the health situation improving sufficiently such that we can open up more of the economy. But that's not something that monetary policy can address. And I think if we do get into some sort of recovery, I think there's more scope for fiscal policy to provide some degree of stimulus to consumers with perhaps a cut in VAT or some other selective incentives to get consumers out and spending again. Yes, you recently wrote a piece about that in terms of support for consumer spending being needed to lift the UK economy out of recession, Andrew, as well as the VAT cut that you mentioned. What else is sort of needed, and will it actually be enough to boost demand when lockdowns eventually ease? Well, I think there's three things that the government can do in terms of trying to support consumer spending. The first is something that Rishi Sunak has already done, which is to extend the support for people who are not able to work, the furloughing scheme, and to provide income support for people whose income from work has been badly affected. The second thing could be some sort of generalised incentive, a short-term, perhaps 6 months or so, cut in VAT. And the third could be selective incentives to spend perhaps in areas which will help with long-term benefits to the economy, for example, with the climate change agenda in mind. So there are some quite big levers that the government can pull, but we need to release the lockdown sectors of the economy first before it makes sense to really activate those levers. We don't know how that reopening is going to go, do we? When we read stories like JP Morgan, Goldman Sachs returning to 50 and 20% capacity, Andrew, I think that's reflective of what the challenge is ahead. You talk about capital expenditure. For every £1 that a business contributes to capital investment, consumers spend nearly £7. You talk about a return, you talk about the possibility of driving
this economy forward? Is this where fiscal policy needs to lean in next year in regards to capex, in regards to industry, re-engineering the UK economy? Well, we don't yet know exactly what the long-term effects are of the coronavirus. Obviously, some sectors will not be able to operate at the capacity that they did before, including the public transport system, including restaurants, bars, even when they open up, pubs, etc. They won't necessarily be operating on the same basis because of social distancing. And so I think we need to wait and see how that situation unfolds. But I don't think monetary policy is the lever that we need to pull to incentivise consumers. One is because interest rates are already at rock bottom levels. And secondly, if we go into negative interest rates, that could do more damage for the economy, to the supply side of the economy, than it could do good. And I don't think there's a lot of evidence around the world where negative interest rates have been applied in Europe and Japan, that they really have been that effective in supporting growth. Andrew, do you agree with the BOE's scenario for a V-shaped recovery? And if you do, what will recover quicker, supply or demand? Well, I think the V-shaped recovery is the most optimistic scenario. The bank actually described it as a scenario. Similarly, the Office for Budget Responsibility described it as a scenario or a reference case. So these official bodies are slightly hedging their bets and saying, well, they're probably hinting that this is the best possible outcome. And I think the more realistic outcome is a much slower recovery, partly because it's going to take time to unlock certain sectors of the economy, but also because it's going to take time to build back consumer confidence and to build back consumer spending. So I think when people talk about a V-shaped recovery, the sort of second leg of the V may be a lot shallower than the first leg when we were going down. Хочешь узнать, как сделать сайт всего лишь за один вечер? Жми на кнопку и регистрируйся в наш бесплатный тренинг по созданию сайта с нуля прямо сейчас. Меня зовут... So there's a global view from Mustafa. I think it's quite optimistic. He says that scenario is a 70% probability in his view, 30% not. So it's quite bullish. Does that ring for Bank of America? Hi there. Look, I think it really depends on your views on how we come out of the current crisis. Quite frankly, there are scenarios where that could materialize. At the same time, there are scenarios that could materialize where we go into a second wave of the virus. We see another set of global shutdowns, and indeed in such a scenario you would see a much more bearish outcome. So really it depends on the policy responses of the government as to how effectively we can come out of the current pandemic, how we can control it, what measures are put in place to keep things in check, and ultimately if the global economy is given the space to grow in a way where, again, these contagion measures are effective, then yes, definitely. I think a scenario could materialize like that. We are not of the view of 5%. We are, as a house, a little bit less optimistic, and probably we are more pessimistic on how difficult the second quarter is going to be globally. And indeed, if you look at our consensus, if you look at our earnings forecasts, amongst all our analysts versus the consensus, we are quite a bit lower. And that really is a function of our more pronounced decline in economic growth in the second quarter of this year. How the second half pans out obviously is really a function of the course of the pandemic. But going into next year, we were a little bit less optimistic than that. Okay, so we need to perhaps be a little bit more hesitant about the second quarter. Has the oil market got ahead of itself? And I asked you that question. I look at WTI this morning, 33.89, Brent, 36.23.
You talk about flattening the oil sombrero, the veracity, the curve. I put the curve up for most of our clients to try and get a handle. You talk about the speed with which the curve imploded and the recovery. So where are we in the cycle of the curve? What next? Again, notwithstanding a second wave, which would obviously be very bearish for the outlook for oil, I think what we're seeing is a number of factors. First and foremost, the recovery in gasoline demand, for example, in the United States has actually in the last few weeks been quite surprising and quite positive. I think that, plus the fact that we have seen some surprise draws in the inventory data in the United States, has also given people comfort that we're not necessarily going to go into the same situation where we had, for a brief period, negative prices for WTI. Now, what we're thinking is that, look, there is still a significant amount of inventories out there, and at the same time, given the capex cuts that we are seeing, like the majors, your previous guest that was talking about the significant amounts of bankruptcies and the like, all of that is potentially going to weigh on longer duration oil production. And as a result, you could start to see the market backwardating at a $40 oil price, which is really unprecedented because typically you see U.S. oil curve backwardating when oil is in the 55 to 60 range. This ultimately means that it's going to be very difficult for oil producers to hedge their production into the longer term, giving them access to the finance that they need. And this could be a bit of a problem. And it could indeed weigh on future production as well. So, the way that we're looking at things, yes, there has been a recovery without a second wave. We think that oil prices could move up. But, notwithstanding, there is potentially a situation where backwardation comes through until we start to see the natural decline coming through in production in Q4 of this year, and we start to work through the excess inventory. We're just trying to get a comprehension of the scale of losses around the world. 36 million people unemployed in the United States of America, 7.5 million people furloughed in the United Kingdom. Here in our region, we're looking at potentially here in Dubai, we've got a story overnight from Zinafata. We're looking at 43,000 rooms closed. We're looking potentially at 30% of our food and beverage industry disappearing. And tourism is 11.5% of our economy in Dubai, perhaps a little bit less impinged in Abu Dhabi. These numbers are really beginning to mount and you begin to visualize the headwind that we've got in the UAE, don't you? Yes, absolutely. And, I think that certainly the UAE has faced an onslaught from weaker oil prices as well as travel and tourism, the airlines, the transportation industries, the tourism industries. These are all very big. But the government has announced some support measures, so we haven't necessarily seen this filtering through into the banking system yet, nor have we started to see any big wave of bankruptcies. And certainly, from a banking perspective, you could start to see that having some negative consequences. If we look through the first quarter earnings season, the banks did start to take some provisions, but I think that if you look towards the second quarter of this year, a lot more of the expectation for weakness will start to filter through into the numbers. Because I think management teams and the like have been looking at how bad can this get, and they will start to reassess their expectations and reflect them more in their provisioning and in their risk profiles or expected credit loss models, as they call them. And I think you will start to see that filtering through into the numbers into the second quarter. And then that will then start to translate into more businesses not being able to service their debt, etc., probably in the second half when you start to see more of the non-performing loans beginning to come through.
remember, the banks have to act preemptively because of the accounting standard IFRS 9. So they have to take the provisions before they see the loans getting worse. And that's the process that we're going through now. So back end of this year, you will start to see some of that stress being visible in the numbers. We've certainly seen the PMIs, etc., reflecting some of that, but it's potentially going to get worse in Q2. Переводите бизнес на удаленку? Подключите «Плати QR» от Сбербанка и принимайте оплату по QR-коду без терминала. Комиссия до 1,5% от оборота. Подключите «Плати QR» дистанционно в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн или оставьте заявку для подключения на сайте sberbank.ru. Бесплатное повышение квалификации для молодых мам. Занятия проходят онлайн. Получите новую востребованную профессию, не выходя из дома. Более 70 программ обучения, сотрудничество с ведущими работодателями, поддержка Центра занятости населения Москвы, учеба без отрыва от семьи и основной работы. Получите профессию, о которой давно мечтали, и откройте для себя новый источник дохода. Бесплатное повышение квалификации для молодых мам. Кликайте подробнее, чтобы узнать больше. You say in your notes that investment grade credit is the place you want to be versus equity. You'd rather be there because you say it's less exposed than equity at this point. Do you think that we see a point where these geopolitical tensions start to pose more risk perhaps to the equity story than the virus or even to the investment grade credit market? How significant are these geopolitical risks going to become, do you think, ahead of November? Well, I think the geopolitical risks are meaningful, and it's been interesting because the market knows that the economic hit from the virus is historic, and so it's really looking through the very weak earnings that we're seeing from corporates and their very big declines in economic data, rise in unemployment. So it's looking through that, and it's I think in terms of the equity market, and particularly the S&P, is really treating this as a sort of natural disaster, very severe, but it's short-lived, and you get a relatively strong recovery and limited permanent economic damage. But one thing which upsets that narrative would be a re-escalation in trade tensions between the world's two largest economies, and I think it's been interesting that the market has actually reacted to that as news more than it has reacted to yet another, tragic though it is, record in terms of US weekly jobless claims. So I think it's something which is a concern for the market, and I think is a potential source of weakness and a correction. Do you think that market looking through the jobless claims belies a stronger connection between the S&P and the economy? I mean, do you think those two are detached in some senses? Well, I mean, I think in some respects, if you look at, say, the broader say Russell 2000, which is probably a better measure of the sort of investor assessment of the outlook for the real economy in the US, and I think is a more relevant benchmark for those investors in credit, particularly within high yield space. Then we've seen the Russell meaningfully underperform during the course of this broader rally. So I think part of the story within the US and particularly the S&P 500 has been its composition and the fact that this rally has really been relatively narrow and led by some of those sort of mega cap tech companies. But as I say, I do think that it's an interesting contrast that we have right now, where we have a bond market that is increasingly pricing in negative interest rates being extended to the UK and potentially the US, negative real yields being priced for a long period of time, and yet we're seeing the equity market pricing in, I think, quite a strong second half recovery.
Как создать бизнес на продаже товаров через Facebook и Instagram рекламу? Все очень просто. Уже больше чем 3000 людей получают от 100%. The banks, I mentioned them at the top. I would say this is a new paradigm shift. I speak to people at home in London and in New York. One person on a desk, one person on a whole desk. So we're talking about a fundamental change in banking and how it's conducted. Give me the numbers. Yeah, exactly, Manus. And this is what the banks are doing. They're basically mapping out plans for a new normal. JP Morgan is looking at saying that they want to keep their offices half full for the most foreseeable future. Goldman, when they reopen Paris, maximum 20% of staff on any given day. In Frankfurt, they're dividing the teams into 3 groups that can rotate between working from home and in their 2 other offices. And then Citigroup here in the New York area are looking at leasing office space outside of New York City proper, so in New Jersey or Westchester or Long Island, because one of the biggest problems is going to be the mass transit, getting people into Manhattan, into these hubs. And then whether you're a banker in London, Canary Wharf, or in Wall Street, Manus, what you were talking about there, where you sit, how close you are to your other employee, if there's a cafeteria, how does that food operate, how does that look, how many people can you go into an elevator with? All of this is being questioned, and it's going to look very different if you're that person getting into that Manhattan or Canary Wharf headquarters. Always good to have you with us. I'm just wondering, in the end, at the end of the day, the sentiment remains quite strong, remains solid. I mean, this market seems to suggest that perhaps you can't fight the Fed, you can't fight central banks. No bad news will meaningfully dent the sentiment. Hi, Hanslinda. Well, I'm not sure I would be that positive about the sentiment. I think the correction that we saw in March was sort of a classic correction, if you like, with all the things that happening in the normal order. But the rally has been very different. It's been very defensive in nature. A lot of defensive assets like gold have also done very well. Normally you wouldn't expect that in a recovery rally. And certainly defensive sectors within equity markets, for example, have done extremely well. So I think tail risks have definitely declined, and we've got this massive monetary and fiscal action by the Fed and other central banks and governments. But I'm not sure if that's yet turned sentiment entirely positive. I think people are still very, very cautious. So what's the path forward? VIX under 30 right now. Yeah, it's still falling. I mean, I think for equities, what people are focusing on are earnings, and it's obviously very difficult to get a handle on what's going to happen to earnings in 2020. There's a couple of different ways you can try and get a handle on this. You could try and reverse it out of GDP forecasts, which are in themselves a bit uncertain, but perhaps a bit easier to do. That sort of tells us that earnings are going to be down 20, maybe 30%. You could look at what the market's implying. At the trough of the markets, it looked like the market was implying about a 50% correction globally in earnings and a very slow recovery. So I think that's what people are focused on. At the moment, it looks like markets are kind of more or less where they need to be, which doesn't mean there isn't value there. That still gives us an equity risk premium and an expected return of high single digits. And in an environment where you've got zero rates, that's a pretty decent deal. It's just a very uncomfortable place to be in equities in a risk asset like that. Bill Stanley Druckenmiller is saying that he'd never seen a worse risk to reward ratio in his life. What's your take on such a comment? Well, look, he's obviously he's a very impressive man with an amazing track record, but you know, a lot of investors like that can turn on a sixpence. They might be very short one day and very long the next day. So we're trying to look at a bit longer than that. I think he was partially referring to EMs as well, not just DMs. And I think there the risk reward is a little bit more challenging. They've
they're in lockdown like everybody else. They've got FX going against them and local currency spreads going against them. Many EMs are also petrostates, and with the oil price and the volatility, that doesn't help. And of course, ultimately, they're exposed to the slump in Europe and the US because they manufacture stuff that consumers in the West consume. And they've got ballooning twin deficits. So I think now in EM you need to be very selective. For us, Asia looks like the pick of the bunch, particularly North Asia, Taiwan, Korea, China, Hong Kong, and I think you do need to be very, very selective on a country basis, which is a big change from the last few years where there was a bit more of a homogenous kind of outlook. Bill, there's a question I've been asking this morning of our guests, and that is, there's a lot of stimulus out there. We've got central banks addressing liquidity, but what about solvency? That's the danger, isn't it? And how do you deal with that? Because many companies are likely to go to the wall, and we've already seen several of them in the US. Yeah, so look, ultimately, I think for many companies, the issue is starting as a liquidity issue, and of course, ultimately, if that's prolonged, that can lead to a solvency issue. We and most others are expecting default rates to pick up, but not to very disastrous, very challenging levels. And there's nothing so far that's happened that really challenges that view. Some sectors are worse impacted than other sectors, for sure. Some countries are more impacted than other countries, so there's variation within that. But I think the liquidity support measures that are in place around the world, with the ECB, Bank of England, especially with the Fed, that's helping companies all the way down the spectrum. It may only target large companies or middle-sized companies, but helping to provide funding there has a trickle-down effect and helps all. So I think so far it's okay, but you're right, because ultimately it can lead to a solvency issue. We need to watch that. Very quickly, Bill, what out of all the your clients, what's their biggest concern? What question do they keep asking you? Very, very quickly. The answer that keeps getting asked is, why do equity markets appear to have disconnected from reality, from the economy and the virus? And that's the answer I gave, that actually they haven't. But it's difficult to get a handle on that because people are so worried and there's so much uncertainty. But that's the biggest question, I think, on people's mind. Bill, more and more companies are saying that they're willing to let their employees work from home post-pandemic. How do you trade on this expected shift in behavior? Yeah, look, I think there will be a shift in behavior, but it is very difficult to trade on that. There are trends, there are themes out there that are really good themes. They're real, they're going to happen, but they're not always tradable. Maybe at the margin, maybe in terms of certain equipment manufacturers, maybe in terms of certain types of real estate. There's a few ways you might be able to do it at the margin, but to meaningfully tilt a portfolio in that direction, I think on that specific trend is going to be very difficult. И вот прикинь, что он мне говорит. Говорит, как сделать сайт? Он говорит мне, как сделать сайт? Я говорю, как? So, is this the right time to get on that road to prosperity? Thanks very much, Rishad, for having me on the show. What we're seeing at the moment is a real flight to quality for sort of our investors as a general rule. So, and taking advantage of certain dips in the market and the volatility of the market to buy what we consider to be very high quality stocks at very favorable prices. So we do see there's a lot of opportunity in the market despite the pandemic and the toll it's taking on people's lives and families.
So, Ming, is there a particular asset or asset class or sector that you look at the moment which you see surprisingly knocked down valuations and good quality, as it were? Well, we've been looking more and more at acquiring quality real estate for two reasons. One is real estate values have not so far plummeted in good locations. In fact, we only see about a 5, maybe 10% adjustment during the worst period of the pandemic to date. And we also are looking at those kinds of assets because they generate ongoing cash flow if you have, of course, the right kind of tenancy profile in the building and you have a good location. So we see our investors seeking out these kinds of assets with a real flight to quality, real flight to location, and a lot of investigation into the quality of the tenants, so that there's less risk on being caught out without being able to either sell an asset, and if you want to hold an asset, being able to generate cash flow while you do that. But maybe the other area we've been seeing companies, banks, for instance, in the U. Just to follow up on real estate, Ming, we've heard from bank CEOs perhaps saying that, they may downsize, move, their offices to cheaper areas. Could that be a risk to your investment in real estate? Yeah, we do see that, but what we've been looking at what we're currently looking at are properties where the tenants are likely to benefit from people having to social distance and to be less, out in public. So we just did a recent transaction where we closed in the middle of, sort of end of March, beginning of April, in the middle of the pandemic, of the peak of at least this round of the pandemic. Knock on wood, there won't be another one. But and we were very confident in closing that transaction because the tenants were benefiting from the fact that people were not going out to restaurants and so on and so forth. So one was a tech company, and the other one was a credit card company who was seeing a big pickup, obviously, in online bookings. So I think you have to be selective in what you're looking at. We're also looking at properties that are occupied by logistics companies as well. In recent years, Ming, we've seen a lot of Chinese money flooding the real estate market overseas. With the rising tensions within the U.S. and China, do you see, those investors coming back and putting their money in Chinese real estate and boosting the Chinese real estate? Well, I think that's a tricky question. We have not seen a lot of inbound money going into China at the moment with our investor base. I think there's a lot of concern about being able to get money out of China still, which of course you can do, but as you know, it's been more difficult the last few years to get money out of China so easily. And I think there's concern in the market, in the international market outside of China, that there's still a lot of, let's say, corruption domestically in China, and real estate is an area where you have to really choose your partners well, because we don't basically do anything in China anymore unless we have local partners on the ground that we've known for a long time and who have good track records. I think it's really important to have local relationships, to be very much local on the ground, whether you're investing in real estate, or we also invest into a number of private equity funds and do direct investments, but we always do it with local partners. So you have to be very selective. We have not seen money going into China from our investors actively, even though arguably there are opportunities to do so. Ming, just looking into ETFs, for instance, exchange-traded funds, how are you using those? How are you using passive investing in all this? So what we do with our portfolios is we tend to have a hub-and-spoke approach. Our clients and with our own proprietary money, we're not actively trading, so we don't want to act like a hedge fund or think we're as good as a hedge fund. I think those guys are doing their jobs because they're really good at what they do. So we tend to be a little bit more conservative in our perspective, in our asset allocation. So what we tend to do is to do a very core portfolio in ETFs.
asset allocate relatively conservatively amongst that, and just basically trying to get beta exposure and liquidity. And then what we do is around that, we will take opportunistic bets on, for example, we recently took a little stake in ExxonMobil when the stock price dropped, and we're pretty happy with that because it's paying a very high dividend. We feel that although the oil industry is taking a hit at the moment, that will not be a long-term trend going forward. We did the same with some tech stocks, including Alibaba, for example, and Tencent. When there was a big dip in the market, we took some positions there, adding on to our spoke, as you may call it, to sort of take advantage of the volatility in the market at the moment. But that's not a huge part of our portfolio, so we try to keep the ETFs. It's passive, but it's also a liquidity play for us, keeping cash available in the event that we do see other good opportunities. Is there reason to think you should pile on tech? Tech has been supporting this rally and may continue to do so. Yeah, for example, one of the companies who was a big tenant in the recent real estate transaction we did is Aviva. So Aviva is actually benefiting greatly from like broader broadband use, basically. So there are specific sectors within the tech that we're looking at more carefully to see how they might benefit. As I mentioned, logistics is another area, and those groups, logistics who have hub and spoke, also sort of infrastructure. We're looking at investing in another real estate deal, for example, that has a very well-known retail logistics third-party provider company as the main tenant. So we do think that in tech, there are companies that are going to benefit because of the fact that people are staying home more and are unable to go out as much. So it really depends on whether we end up buying stocks to take advantage or express that particular view, or looking at real estate to combine that view with our underlying view of real estate being a relatively strong asset in good locations. I know in some major cities, like in the U.S., where we're looking at, we're seeing a lot of movement in the real estate market, where, as you mentioned, some companies are saying we don't need to pay expensive rent for some of our employees, but there is a lot of subletting going on within that, interestingly enough, and I was surprised to hear that recently. So I still think if you are in a good location in real estate, the longer term, that will end up being a reasonable play for you. Бесплатное повышение квалификации для молодых мам. Занятия проходят онлайн. Получите новую востребованную профессию, не выходя из дома. Более 70 программ обучения, сотрудничество с ведущими работодателями, поддержка Центра занятости населения Москвы, учеба без отрыва от семьи и основной работы. Получите профессию, о которой давно мечтали, и откройте для себя новый источник дохода. Бесплатное повышение квалификации для молодых мам. Кликайте подробнее, чтобы узнать больше. Let's start with Japan. Some signs of progress, some relief. Yeah, the country has seen a steady fall in confirmed cases over the past few weeks, and they do have the lowest among infections among the G7 countries. So Osaka could be lifted along with Kyoto and Hyogo, according to some local reports. And those three could join the rest of the 39 prefectures where emergency measures were lifted 1 week ago. But Tokyo, as you say, and surrounding areas there in Hokkaido will continue a state of emergency. They were slightly above the government's threshold of 0.5 new cases per 100,000 people in a week, according to some reports. But they are on course to be under that threshold before the end of the month. But the Prime Minister Shinzo Abe said to make that formal decision later on today. And over in the Philippines, we're also seeing the government there weighing downsizing their lockdowns to villages and regions now. We've already seen parts of Manila where malls and some businesses have been allowed to open as of last week, but the government's still concerned about a possible resurgence in cases. There's still some 42,000 migrant workers that are set to arrive until June, and that may well overwhelm the country's quarantine facilities. Already, more than 27,000 repatriated workers are staying in isolation centers in the capital. So the president, Rodrigo Duterte, not ruling out bringing back stricter curbs if there is a second wave.
And a surprise in India, Vaughn, is allowing airlines to resume domestic flights despite the fastest surge in cases in India. Sounds like a gamble. Yeah, and sources tell us that airlines were actually caught off guard by that tweet from the aviation minister. Many airlines had suspended airline ticket sales until June the 1st. So they were expecting perhaps a longer stint of this, but this short notice now makes it harder for the airlines to prepare for operations, get staff back at work, and arrange for protective gear. And this marks exactly 2 months after a lockdown that grounded 650 planes in the country. The Prime Minister Narendra Modi trying to gradually restart the economy, even as you say, infections are jumping at the fastest pace in Asia. And state governments have expressed some concern that perhaps that they're allowing people now from these so-called red zone areas or places hit hard by the virus to enter their borders. So far, major centers like Delhi and Mumbai are still considered to be red zones. So the aviation ministry is going to lay out some new rules and regulations that will be put in place. But we have seen airlines around the world struggle to remain in business. And India is home to some of Airbus's and Boeing's top customers. Their carriers have ordered more than 1,000 planes in recent years. Yvonne, let's just shift to China here, and there's some evidence that the coronavirus is mutating. How so? Is it coming back in a more virulent form? What's the deal? Yeah, so they're seeing differences between Wuhan and now this cluster of cases in the northeast part of the country, where patients in Jilin and Heilongjiang appear to carry the virus for a longer period of time, and they take longer to test negative as well. And it's also taking longer than that typical 1 to 2 weeks for people to start developing symptoms. So perhaps it's making it a bit of a challenge for authorities to really track these cases before they spread. They are seeing more family infections in these clusters now. So scientists are still trying to figure out. Хочется какого-нибудь веселья. Так, а что здесь у нас? Давай.
хочется веселья, блядь, какого-нибудь. If I had a little poison, I would have chucked this off there, God, but no day. Я же нажал.
you to a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, 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 yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, 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 no. I have got a feeling that you're gonna like it. What I'm doing to you. What I'm doing, I'll be doing what you want me to do. Love is shining, love is thriving in the good life, good life. Good life, good life, good life, good life in the good life, good life. I take you to a place they must have done ya to. It's a good life. Hey, 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 yeah. I don't wanna stand around the other. I wanna either. No, 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 no. Da-da, naga, lebe, you good life, good life, good life, life, good life, good life, good life, good life, and then good life, good life, life. Думали те, кто совсем еще недавно, например, реформировал нашу медицину с точки зрения оптимизации, рассказывая нам о том, как хорошо оптимизировать медицину, потому что она оптимизирована в Америке, она оптимизирована в Европе. Вообще, надо... А теперь они рассказывают, что не хватает медперсонала, да? Теперь они рассказывают. Ой, надо же что-то делать теперь. Как же так? Так точно, Сергей, так точно, Сергей. Это называется «скупой платит дважды». И вот это к вопросу о том, значит, что надо всегда думать своими мозгами. Они нам очень долго, и буквально до самого недавнего времени рассказывали, что наша медицина абсолютно неправильная, совковая, и что ее надо реформировать по образцу Европы, Америки и прочее, прочее. А сейчас они рассказывают нам, что на самом деле надо больше койко-мест, надо лучше платить врачам, надо больше врачей, не хватает врачей, не хватает медперсонала. Я хочу спросить, а вот совсем недавно это разве не те же самые люди нам говорили о необходимости оптимизации? И разве не те же самые люди нам рассказывали про то, как вот все здорово устроено за границей, и что надо сделать все как за границей? Вот чего не хватает. Не хватает, я бы сказал, такого национального, да, что называется, сочетающего традицию и современность подхода к решению любых проблем. Вот это бесконечная, так сказать, бесконечная попытка ставить во главу угла деньги, только деньги и ничего кроме денег, да, и бесконечное подражательство, оно приводит к тому, что вот в кризисных ситуациях приходится, значит, на ходу, что называется, иногда на коленке, но в авральном режиме решать эти проблемы в том ключе, в каком нам это надо. Не в каком это делает для себя какая-нибудь Италия, Испания, США, а в каком для нас это нужно. Я понял, что я сейчас посмотрю. And invest his entire $15,000 savings in the stock market. As he got more comfortable trading, Но мы это сделали. Узнаем и рассмотрим.
Впервые покажем кадры, как подписывались ключевые указы. Небывалые прямые выплаты. Что, сколько и когда? С чем Россия вступит в будущее после пандемии? Нет ни у одной страны мира. И куда звонил Шойгу? Как будем жить до победы над вирусом? Все должны быть в масках. Мы сейчас без маски. Взлетят ли снова самолеты? Справится ли авиапром? Большой вопрос сейчас, как дальше мы будем летать? Потерять такую отрасль мы просто не имеем права. Не затянуто и интересно, а главное. Это факт, уже абсолютно очевидный. Добрый вечер. Россия начала поэтапный выход из режимов ограничений, связанных с коронавирусом. Как сказал президент, двигаемся последовательно и осторожно. Единый период нерабочих дней завершен, но борьба с эпидемией продолжается. Министерство обороны в абсолютно фантастические сроки построило и ввело в эксплуатацию 16 медицинских центров для лечения COVID-19. Владимир Путин объявил о новых, беспрецедентных мерах экономической поддержки людей и бизнеса. Но отдельной большой темой недели стали выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. В некоторых регионах с деньгами врачей попытались устроить бюрократическую канитель. Очень напрасно они это сделали. Я вот как раз предлагаю, Владимир, нам потом с вами эту канитель обсудить, поскольку я сходу даже вспомнить не могу такие случаи, чтобы Путин на протяжении недели практически ежедневно очень жестко обращался к губернаторам и министрам. Ну а пока новые кадры, которые есть только у нас. Как только дистанционное совещание завершилось и на экране одно за другим гасли изображения, Путин начал подписывать свои указы. Этих кадров до сих пор никто не видел. Вот так легким движением руки была серьезно изменена жизнь миллионов людей. Первый указ о постепенном снятии ограничений из-за коронавируса, а второй, самый резонансный, о прямых выплатах людям. Спасибо. И ведь такого действительно не было никогда. 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Но и пандемия в современной истории России впервые. Каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сайт госуслуг стремительно обвалился, но работу его быстро отладили. Выплаты касаются сразу 27 миллионов детей. 5 тысяч рублей на ребенка в месяц смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. А малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет смогут получить выплаты сразу за полгода. 33 тысячи рублей на одного ребенка. Поддержка столь необходимая из-за сжимания экономики в последние недели. Но карантинные меры точно принесли плоды. Почти 2 недели нет резкого роста числа выявленных с коронавирусом. Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались, я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. То есть все-таки он остановлен на сегодняшний день? На сегодняшний день, безусловно, да. День ко дню практически уже прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране. Все регионы добились того, что ситуация стабилизируется. И это, конечно, результат очень такого бережного отношения к своему здоровью. И результат героической работы врачей. Послушайте меня, послушайте внимательно. Всю неделю, на каждом совещании. Это значит, что они должны быть исполнены. Путин непривычно жестко. Несете за это персональную ответственность. Обращается к губернаторам по поводу выплат врачам. Лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России. Оказалось, что правительство потом выпустило постановление со своими расчетами этих выплат. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет. И вот уже кто-то сообщает о создании спецкомиссии для расследования. Хотите завалить дело, создайте комиссию. Это ваша личная ответственность. Не какой-то комиссии, а ваша личная. И после такой жесткой недели проблемы почти полностью исчезли. Но почему нельзя это сделать сразу? Ну а с теми, где они еще есть, президент собирается отдельно разобраться на неделе. Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена. Поддержка врачам тем
более необходимо, учитывая, что борьба предстоит продолжительная. Верно ли такое предположение, что если наступит жара, то вирус неизбежно снизит свою активность? Знаете, мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна. Но ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения. Есть ли вероятность, что все-таки сезон отдыха на российских курортах хотя бы он возможен? Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие 2 недели. Пока большинство самолетов по России, как и по всему миру, остаются на земле. Но постепенно полеты, конечно, будут восстанавливаться. И большой вопрос сейчас, как дальше мы будем летать. Росавиация предлагает особую схему рассадки. На рядах по 3 кресла середина должна оставаться свободной. На рядах по 2 кресла рассадка в шахматном порядке. Но, конечно, вопрос, потянут ли авиакомпании такую схему работы. Минтрансе затем все-таки разъяснили, что обязательно такую рассадку делать не станут, но другие рекомендации придется выполнять. Вот мы все надели маски, сели в самолете, летим. Наступает питание. Мы все сняли маски? Вот это очень хороший вопрос, потому что дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания последовательный, но не одномоментный, это все тоже должно быть прописано и продумано, как нам научиться жить в новых условиях. Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго. И это только один из элементов, как нам летать в новых условиях. А таких элементов в нашей жизни очень много, и мы как раз над этим работаем. В котором они находятся в трудной экономической ситуации, конечно, требовали дополнительной поддержки государства. В любом случае, пока самое главное – Жизнь, здоровье, безопасность людей. И как бы не надоело сидеть дома, Родные мои, пожилых людей просят потерпеть еще. это не пустые слова, это вопрос жизни. Чтобы спасти как можно больше жизней в регионах, всего за 2 месяца Минобороны возвело новейшие медцентры. Были сомнения у меня даже, неужели это возможно? Срочные командировки за возведение госпиталя в Калининградской области отвечал офицер из Ярославской. А начальник где? Должность вакантная. Что? Должность вакантна. Вакантно. Сергей Кужугетович. Да, Владимир, я услышал. Пора назначать. В следующие минуты на экранах можно было рассмотреть, как Шойгу кому-то звонит. Мы находимся сейчас в многонациональном центре. Совещание продолжалось, разговор Шойгу завершился быстро. Ну а далее министр, видимо, ждал завершения совещания, чтобы сообщить... Приказом 118 полковник Коленов назначен начальником Калининградского госпиталя. Кадры, которых никто не видел, все участники совещания разулыбались, конечно. Для объективности, безусловно, нужно было бы установить камеру у родных полковника, которые, отпустив неделю назад главу семейства в командировку, теперь вдруг вместе со всей страной в прямом эфире узнали, что им предстоит переезд. Я не перевелся, я просто прибыл сюда в командировку. И теперь остаетесь. Получается так, пока в легком шоке. Жена что написала первым делом? Поздравляю, мы готовы переехать вместе с тобой. Это совещание – яркая иллюстрация, как сложно нам пока привыкать к новым правилам. Вот в самом начале губернатор и полковник в масках, а через несколько минут они же рядом уже без них. Заседание парламента, много депутатов, из них там часть в масках, сосед без маски. Разве могут быть какие-то исключения? Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно, вы не находитесь единственным в каком-то помещении. Но вот неизбежно тогда возникнет вопрос у наших зрителей, а вы почему сейчас без маски? А ровно потому, что рядом со мной You're gonna laugh at the old you by the time you're done watching this video. Guys, there's a lot of business models. в этом помещении есть только дисплей с вашим изображением. Во всех остальных случаях я хожу в маске, это так. Мои соседи по дому видят меня в лифте в маске, видят, что я выхожу и вхожу в дом в маске. Губернатор Воронежской области во время телемоста тоже без маски. Он на стройке, решение, которое принял Путин несколько недель назад. Губернатор тогда предлагал построить через 3 года капитальное здание больницы и приводил в пример расчеты, на которые многие обратили внимание. Мы пока исходим из того, что одно место в таких учреждениях стоит примерно 1 миллион рублей, поэтому 250 мест, примерная стоимость 2,5 миллиарда рублей.
Понятно, конечно, что то была оговорка, но в любом случае Путин строить долго и задорого не разрешил. И сейчас сказал всем губернаторам, что прекрасно понимает, как формируются и цены, и сроки. Всякие снипы, хрипы и примазывавшиеся квазиучастники процесса, их нужно, наконец, зачистить в конце концов. Все построенные больницы будут служить, конечно, и после пандемии. И более того, если в условиях пандемии они не понадобятся, все, конечно, только порадуются. 9 тысяч выявленных в сутки. Вот сколько выявленных в сутки должно быть, чтобы выдохнули, что все нормально? 0. Высок ли риск того, что жесткие ограничительные меры придется где-то возвращать, а может быть даже еще сильнее ужесточать? Знаете, как раз та ситуация, когда все в наших руках. Большая часть населения не переболела, не была инфицирована. Ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. И если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать каких-то исключений для себя, изъятий, я сегодня в маске, в перчатках, а завтра, ну ничего, нет, не ничего. Вот когда мы к этому привыкнем, вот тогда можно быть уверенным, что нам не придется ужесточать меры. В ближайшие дни станет понятно, чем, что называется, аукнутся на майские праздники. И как раз подходит срок, когда либо настанет окончательный перелом, либо ситуация вновь усложнится. Вот возвращаясь к теме выплат, ведь точно совершенно есть имена и фамилии, кто принимал эти нормативные акты, по которым в итоге выплаты осуществлялись по часам, по минутам, что вообще происходило? Здесь и нужен был еще раз командирский окрик, чтобы немножко все в чувство пришли. На месте этих чиновников, конечно, нужно сделать все как можно быстрее, потому что взгляд президента... Я думаю, что уже сделано. Что-то мне подсказывает, что уже все, что необходимо, конечно... Гильотина, в данном случае, как она у нас называлась? Регуляторная. Уже работает со скоростью топора. То есть уже прям быстро-быстро. А то гильотину пока поднимешь, пока опять упадет, а здесь вот уже шинкует как капусту. Конечно, очень важно сейчас понимать, что у нас происходит со статистикой. Вот если угодно, есть две страны в мире, которые выбрали абсолютно разные, но совершенно четкие подходы. Швеция, которая сказала, ничего делать не будем, пусть как будет, так будет, и там колоссальная смертность, особенно если посмотреть по сравнению с соседями, там в несколько раз выше, ну, где похожие данные с той же Норвегии, с Данией, с Финляндией. И мы, которые сказали, нет, мы будем бороться за каждую человеческую жизнь. Вот если посмотреть, например, те люди, которые умирают сейчас, многих из них в течение 5-6 недель за их жизнь боролись. То есть мы боремся за жизнь каждого человека. Ведь даже сам тот факт, то, что у нас работают вот эти самые ИВЛы, о многом говорит. Во многих странах просто нет возможности подключить ИВЛ, их просто нет. Во многих странах очень дорого бороться за каждую жизнь. Мы это даже не обсуждаем. Мы боремся за каждую человеческую жизнь. И еще очень важный момент, когда речь идет о статистике, надо понимать. Мы как раз проводим патологоанатомические исследования в 100% случаев. Во многих странах мира это слишком дорого, потому что у нас патологоанатомическая служба государственная, а, например, в США частная. Поэтому там даже не рассматривают возможность, это слишком дорого, 100% случаев с ковидом смотреть. Мы это делаем. Поэтому и говорим, вот здесь смерть произошла от ковида, здесь смерть произошла с ковидом, но по другим причинам. А вот в этой смерти ковид вообще не имеет никакого отношения. Поэтому наша статистика, которая базируется на рекомендации ВОЗа, гораздо точнее, чем во многих странах мира, потому что еще подвергается государственной патологоанатомической службе. То есть мы четко знаем, кто и по каким причинам скончался. Но важно, что мы боремся за каждую человеческую жизнь. Президент по-прежнему контролирует не только экономическую ситуацию в стране в целом, но и по отдельным отраслям. На этой неделе... Where should you put your money? People ask me all the time, they say, Caleb, I got $10,000, I got $20,000, $5,000, $150,000. В центре внимания была авиационная промышленность и авиаперевозки. По авиации пандемия нанесла самые серьезные удары, жуткие, конечно, цифры падения перевозок на 80-90%, но для российского авиастроения это, как ни странно, шанс. Те самые гигантские Боинги и аэробусы вмиг оказались, в общем-то, не очень нужны. А в России есть свои новые, юркие и компактные машины.
России выпущено уже более 200 суперджетов, которые сейчас в условиях пандемии, по сути, спасают всю российскую авиацию, вмиг став самыми экономически выгодными и эффективными. Ведь зачем куда-то посылать огромный Боинг или аэробус, который полетит, скорее всего, максимум заполненным на треть, когда есть своя компактная эффективная машина. Понятно, что и в условиях восстановления перевозок после пандемии именно суперджеты подставят плечо. Из 360 самолетов группы «Аэрофлот» сегодня 218 стоят на бетоне. И практика возобновления перевозок, которые мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у суперджета серьезный и хороший шанс сейчас проявить себя на рынке. Подчеркну. На спецсовещании по поддержке российского авиапрома в условиях пандемии Путин предлагает сдвинуть будущие госзаказы. Обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время. Основной докладчик – вице-премьер Борисов, которого на секунду резко повысили в должности. К первому заместителю председателя правительства, пожалуйста. Даже заместителю председателя правительства. 300 предприятий по России, свыше 3 миллионов человек. Поэтому потерять такую отрасль мы просто не имеем права и возможности. Тем более, что в современной истории России эта отрасль уже была однажды практически потеряна. Это сейчас страна выпускает по 500 самолетов в год. В это сложно поверить, но в начале нулевых даже президентские лайнеры не могли достроить. Главное, какая к вам просьба? Взять у нас отечественную продукцию, и успех обеспечен надолго. Вот когда Борис Николаевич приезжал, мы ему тут сделали такую ауру. Вот десяток лет, и вам 15 лет гарантируем. Для авиастроителей то был смех сквозь слезы. Вся Россия, некогда крупнейшая мировая держава, еле-еле собирала по 2 самолета в год. Все-таки, когда наша авиационная промышленность начнет выпускать хорошие современные суда, и кто нас будет на них возить? Это проблема очень острая. Полностью с вами согласен. Полагаю, что выход из этих проблем заключается в том, чтобы создать мощный авиационный холдинг. Россия была, есть и, конечно, останется крупной авиационной державой. От того, как мы решим этот вопрос, будет зависеть, сможет ли Россия быть интеллектуально состоятельной страной. И вообще будет ли у нее вот это интеллектуальное будущее. Или мы действительно, как здесь отмечали коллеги, будем все дальше скатываться в разряд третьестепенных стран и так далее, и так далее. Такие отрасли, как авиационно-космическая, конечно же, нуждаются в особом внимании со стороны государства. В начале 2000-х начался бум туристических поездок. Авиакомпаниям нужно было все больше самолетов, а российский авиапром не только не мог их сделать. То, что он все-таки производил, авиаперевозчики просто не хотели покупать. Страну наводнили подержанные Боинги, которые до этого уже отлетали в других государствах по 20-30 лет. По моему убеждению, российские перевозчики, авиаперевозчики должны прежде всего ориентироваться на отечественную технику, то есть на отечественные самолеты. Но лоббисты разного уровня предлагали разрешить ввоз в страну любых импортных самолетов. И тогда убить нарождающийся авиапром. Государство ввело ввозные пошлины, чтобы стимулировать спрос со стороны авиакомпаний именно на российскую технику. Если бы мы этого не делали, у меня такое чувство, что они бы вообще не покупали наши техники. Медленно разворачиваемся еще очень медленно. И часто очень медленно реагируем на требования рынка. Понятно, конечно, было, что одними ограничениями в пользу российского авиапрома возродить его все равно не удастся. России были нужны свои принципиально новые самолеты и вообще новый подход. Кто-то может подумать, ну вот, что там несет, бочку арестантов наговорил, возможно ли это сделать? Абсолютно убежден, что возможно. У нас, ведь, знаете, говорят, глаза боятся, а руки делают, но и бояться здесь нечего. Абсолютно нечего бояться. Это абсолютно реалистичный проект. Да, потребуются большие, немалые ресурсы. Я даже не скажу колоссальные какие-то. Большие ресурсы, но вполне сопоставимые с нашими возможностями. Они у нас есть, эти ресурсы сегодня. И будем делать в ближайшее время, чтобы действительно отрасль голову подняла как следует. Спасибо. У нас есть все шансы для этого. Я думаю, что мы это сделаем. Мы, конечно, будем поддерживать авиастроение. Без авиации у российской экономики нет будущего. Да и обороноспособность невозможно обеспечить без современной боевой авиации, без современных комплексов.
Но не значит, что вот этими тезисами можно прикрывать расхлябанность, плохую организацию работы. А соответствующие ведомства должны внимательно следить за тем, как идет работа и на конкретных предприятиях, в компаниях и в отрасли в целом. В 2011-м начались первые поставки новейших самолетов «Сухой Суперджет». Лайнер стал серийным. В течение нескольких лет число российских самолетов в парках авиакомпаний резко выросло. Пока эти цифры скромные, но мы во всяком случае это все сохранили. Знаете, чрезвычайно важно. Могли просто утратить. Вот я хочу, чтобы было понятно. Могли просто утратить. Мы это все сохранили. По этому направлению обязательно будем двигаться. Я не представляю себе будущего России без авиации. Полет глубоко модифицированного грузового самолета Ил-76 тоже стал большим событием. Лайнер, по сути, совершенно новый, и это впервые за многие годы российские разработки. Нам потребовалось 6 лет для того, чтобы поднять новую машину в воздух. Сердце любого авиапрома — двигателестроения, которые тоже практически разрушили, но все-таки успели спасти. К концу следующего года будет уже 13 двигателей, полномасштабные испытания. Слава богу, Спасибо. В этом году началось уже серийное производство. Эти двигатели пойдут на еще один новый российский самолет МС-21. Просил подготовить предложение по созданию специальной авиакомпании. До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов «Суперджет» и 16 самолетов МС-21. Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организации сервиса и ремонта. Для того, чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают Западу. Развивать авиапром Россия планирует и со своими важнейшими международными партнерами. Проект широкофюзеляжного самолета, который вместе создают Россия и Китай, осенью Путин показал турецкому президенту Эрдогану. В столь масштабных отраслях, как авиастроение, такая реклама на самом высшем уровне – залог больших будущих контрактов. Немножко бы не мешало увеличить состояние между креслами. Мне кажется, слишком честно из экономии сделали. Это выбор авиакомпании. Это можно делать по заказу авиакомпании. По решению, надо ищи. Если... Авиакомпания хочет небольшие расстояния перевозить. Конечно, одновременно с реанимацией авиапрома нужно было заниматься и восстановлением аэропортов в разрухе. Еще недавно находились даже терминалы в крупных городах, что уж говорить о малых. Сейчас во всех без исключения мегаполисах аэропорты красавцы. Серьезно продвинулся и процесс восстановления аэродромов в городах поменьше. В 90-е и в начале нулевых подавляющее их большинство были заброшены. На всю страну прогремела история небольшого аэродрома в республике Коми, куда смог сесть самолет с отказавшими системами. И сел он только благодаря подвигу и летчиков, и человека на земле. Начальник местного аэродрома лично все эти годы не давал полосе зарасти бурьяном. Восхищение тем, как вы относились к своему долгу. Можно вас спросить? А вот вы же как понимали, что вроде этот аэропорт не планируется к использованию. Вы зачем поддерживали его в работоспособном состоянии? Ну, я надеялся, что возродится малая авиация. Надежда вымирает последней. Совершенно очевидно, что сегодня проблема огромная с малой авиацией. Конечно, в таких масштабах, как это было в советские времена, региональную авиацию вряд ли восстановишь. Между многими городами давно построены дороги, и летать на расстояние в 200-300 километров нет смысла. Но есть и немало аэропортов, без которых вообще никак не обойтись. А самое главное, людям нужно переставать летать по огромной стране только лишь через Москву. Видно, что дело сдвинулось. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но точно внутренняя сеть растет. Перелетаем в Горно-Алтайск. Что касается этого аэропорта, хорошо очень знаю. Там... And invest his entire $15,000 savings in the stock market. As he got more comfortable trading, Он строился, честно говоря, по моему прямому указанию, потому что летать туда можно было только через Барнаул, а это, конечно, никак не способствовало развитию туристического потенциала. Он там просто колоссальный. Колоссальный, огромный. И мне очень приятно было слышать, что туристический поток там увеличился в разы. Это вот то, чего, собственно говоря, мы и хотели добиться. И по такому принципу модернизируются и другие аэропорты страны. Такое хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортных систем.
И это должно позволить выйти к намеченной цели, резко увеличить число перелетов по России, минуя Москву. Нет, кстати, угрозы сейчас того, что программа-то это будет свернута, которая и так с трудом раскачивалась, региональных перевозок. Кризис – это время возможностей. Я думаю, что ничего сокращать сейчас нельзя, нужно, наоборот, динамично двигаться вперед. И сейчас, в условиях столь серьезного кризиса, Путин вновь обращает внимание всех крупных компаний, в том числе нефтяных, покупать нужно российское. Что, сколько и когда? Кабинету министров поручено проанализировать. Все это обобщить, понять объем этих заказов. И, если потребуется, разместить и выполнить эти заказы как можно раньше. Приятно, что мы не только рассуждаем о том, как нам бороться с коронавирусом, не только думая о ликвидации последствий коронавируса, но во многом переосмысливаем и направление развития, понимая, что необходимо и традиционную отрасль развивать, и, что очень важно, двигаться вперед. Прорывные технологии. И вот вы показали совершенно замечательный репортаж, напомнили о том, как изменилось отношение к российскому авиационному строению, и как меняется отношение и к туристическому бизнесу в том числе. Но ведь это интересно, что вот Путин берет и прослеживает, не отпуская эту тему на протяжении нескольких лет, пока мы не выходим на точку, когда уже ясно удалось нивелировать негативные последствия 90-х и понимаем, откуда идет развитие. То же самое, конечно, интересно было на этой неделе, когда речь пошла о генетике. Тем более, что для нас, для людей моего поколения, мы хорошо помним, как было отношение к генетике и как оно менялось в течение времени. Сейчас ясно одно. Новые технологии, прорыв, мы смотрим в будущее. Ну и вообще сейчас в условиях пандемии важность новых технологий на себе в прямом смысле слова почувствовала каждая семья. О том, что именно за этим будущее, за новыми технологиями. Путин говорил еще задолго до всех этих событий, и он подчеркивал, что у России есть все возможности не отстать. Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют. Все вот эти направления, искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование, вот все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна. Без этого обеспечить будущее нашей цивилизации в самом широком смысле этого слова. Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация, если мы имеем в виду, что это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Вот если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развития. Запрыгнем в этот последний вагон технологический. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что мы действительно должны посмотреть внимательно на то, что делается в других странах мира, смотреть на их достижения. Но никогда не забывать, что у нас есть очень хорошая собственная база. Я уже говорил об этом. Это факт, уже абсолютно очевидный. У нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как это мы могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали, опираясь именно на все то, о чем я только что сказал. Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями. Они у нас всегда были, и сейчас они есть. И не только в военной, но и в гражданских областях. Ну, конечно, мы должны смотреть открытыми глазами на то, что в мире происходит, смотреть, кто и где, по каким направлениям шел вперед, но используя свои конкурентные преимущества, двигаться дальше. Павел, что нас ждет на следующей неделе? Мы с вами помним, что президент сам сказал, что он на следующей неделе будет разбираться дальше в ситуации с выплатами, ну и будет еще немало важных событий. На этом я с вами прощаюсь, а со зрителями нет. У нас еще много интересных тем для обсуждения в эфире «Воскресного вечера».
плейлист можно мне? Плейлист. Ха-ха-ха. Заебали с коронавирусом этим. Котировки золота с начала года прибавили уже около 15%. Валюта последней инстанции пользуется спросом у инвесторов. Они ожидают всплеска инфляции из-за смягчения монетарной политики и роста дефицитов госбюджетов по всему миру из-за коронавируса. 10 лет назад подобные опасения разогнали котировки драгметалла выше $1800 за тройскую унцию. Инвесторы ожидали, что монетарные эксперименты ведут... Там какой-то фильм был про него. Два года назад. Там же BBC-шник какой-то это. О, отличный трек. Да, ёп.
моей жизни просто не... Символизм Петром Алексеевичем, то дверь... Yes. Необходимо ввести санкции. Твердить, что есть... Так международных ничего не... Ускорить либерализацию визового режима. Беженцы, которые бегут от этой войны, означается жертвы войны, которые могут спокойно перейти границу даже по этому туристическому вашему безвизу и остаться проживать в Европе, наверное, более благополучной стране, где они смогут получить свои 700-900 евро. А это означает, что Евросоюз не только является всей Германией, которая готова оплатить это, а в том числе и Польша, и Румыния, и те страны, которые готовы сейчас не принимать беженцев, и против которых будут приняты определенные санкции, будет рассмотрен вопрос, почему они не готовы принимать этих беженцев. Так вот, популистское заявление Турчинова говорит о том, что есть определенный разлад в команде. Блять, заебали. Ровно 20 лет с момента вступления в должность президента. Мы пойдем до конца. О тех событиях тяжело вспоминать, но и забывать нельзя. Все действительно было довольно в хаотичном состоянии. Сегодня сложно, но в каком положении была страна не так уж давно и по какому сценарию могло все развиваться? Это же катастрофа, ужас. Преодолеем ли сегодняшние проблемы? Что сделано? Но не все. Вчера вся страна отмечала священный и самый народный свой праздник – День Победы. Конечно, провести 85-летие мы планировали иначе. Но президент еще раз подчеркнул, будут и торжества, и большой военный парад, и марш бессмертного полка. Все будет, когда мы одержим еще одну победу над пандемией. А пока в честь ветеранов над Красной площадью прошел воздушный парад, на Соборной площади воинский марш, а бессмертный полк состоялся в онлайн-формате. И Владимир Путин, как и обещал, тоже принял в нем участие. Мы сейчас впервые покажем наш разговор с президентом о войне, о победе, о нашей национальной идее. Интервью записано еще до пандемии, но, как мне кажется, сейчас оно звучит еще более актуально. Лет, это уже ведь так давно, наши деды умерли, а свидетелей очень мало осталось. Вот идея нашей победы, она спустя годы будет жить дальше, учитывая, как много покушений теперь, воспользовавшись тем, что свидетелей мало остается. В тех же США, специально, не специально, вообще не знаю, что такое Великая Отечественная война. В Европе все больше таких покушений. Это, безусловно, в исторической памяти нашего народа останется навсегда. У меня нет никаких сомнений. Потому что все события Великой Отечественной войны и ее окончание победой
это триумф русского народа и всех народов Советского Союза. Но Россия в составе СССР пострадала больше всего. Почти 70% потерь приходится на РСФСР. И триумфальная победа. Это не может не остаться в народной памяти не на долгие годы, а навсегда. Какие бы сложности ни принесла опасная пандемия, Россия, пусть пока и не так масштабно, как хотела, но все равно отметила свой самый искренний праздник. Но вот сейчас мы видим кадры, которые были довольно обычными, в общем-то, до пандемии. Кортеж президента России едет по центру Москвы. Но сейчас это событие, поскольку все последние недели президент, как и большинство россиян, работали в дистанционном режиме. Но сегодня, конечно, в День Победы Путин просто не мог остаться в Новоогарево и сейчас прибыл, как мы видим, в Александровский сад. На почетный караул смотрит вся страна, и у солдат все должно быть идеально, потому старшие товарищи, конечно, помогают либо советами, либо сами. Сотрудник службы президентского протокола в маске несет в руках большой букет. Президент России направляется к вечному огню. Он возложит цветы к могиле неизвестного солдата. И потом, через несколько минут, именно отсюда, из центра Москвы, обратиться ко всем россиянам, поздравить с праздником. Обычно 9 мая там, в Александровском саду, огромное количество людей, огромное количество военных. Сейчас в Александровском саду президент и президентский полк. Самый главный, самый дорогой праздник. История каждой семьи. Часть нашей души. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Людьми, которые сражались ради нас, всех, кто сейчас живет. Бились до последнего вздоха. Людьми, которые навсегда сделали нас народом-победителем. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Главное заключается в том, что в тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи – патриотизма, любви к Отечеству. В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет. У нас нет третьего какого-то промежуточного варианта. Президентский полк проходит строем по Александровскому саду, могила неизвестного солдата. Но будет, еще обязательно будет большой парад победы. Большая часть этой президентской церемонии прошла под проливным дождем. Пару лет назад Путин говорил, как к таким ситуациям относится. Ни сахарный, ни растает. Каждой стеле, посвященной городам-героям, президент возлагает отдельный букет цветов. Сегодня, конечно, праздник всех, без исключения народов бывшего Советского Союза. На Спасской башне с некоторой тревогой всматривались в небо. 40 градусов. Изменился ветер вообще получается. На задачу не влияет вообще. В облаках самолет пошел спокойно. И вот, так надоевшую уже за эти 1,5 месяца тишину в центре Москвы разрывает гул мощных двигателей. Смотрите, как низко летит авиационная техника. Кажется, только руку поднять и можно до них дотянуться. Вертолеты проносятся над Красной площадью. Авиапарад начался. Даже несмотря на то, что сегодня, конечно, не очень хорошая погода, ничего не помешало.
Путин в этот момент на крыльце первого корпуса Кремля на здании в День Победы и Красное Знамя. Президент наблюдает и поздравляет и своих помощников тоже. Российский триколор над центром Москвы! С Днем Победы! Ура! Дятел какой-то. Будем Богом молить, что все сели. Сели все так же, как и взлетели и летели. Идеально. В этот момент дирижер президентского оркестра буквально замер на Соборной площади Кремля. Верховный главнокомандующий в День Победы проводит смотр президентского полка. Здравствуйте, товарищи! Он поздравляет солдат и офицеров с юбилеем победы над злом, которое принесло стране столько несчастья. Смерть, горе и страдания. В конечном итоге это означало бы просто прекращение нации как таковой, этноса, русского этноса. Так же, как и некоторых других этносов, населявших Советский Союз. Мы записали это интервью на выставке, посвященной Великой Отечественной войне. Меня и наибольшее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется «Рабовладелец», на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он... Ищите простую и бесплатную CRM? Это Bittrex 24. Система легка в настройке. Только что застрелил молодую женщину, а на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробивает прямо до слез. Слава нашему народу, народу-победителю! Слава доблестным вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Президентскому полку выпала, конечно, особая честь. Единственному в День Победы пройти маршем по центру Москвы. Отточенные синхронные движения офицеров и солдат и особая грация их верных помощников. Счастья, здоровья, долгих лет жизни. В центр Москвы все-таки потянулись люди с портретами близких, но подавляющее большинство прислушалось к призывам и отметили праздник целыми дворами. А песню будете петь? Обязательно. 19-й дом. Давайте споем. Одна на всех мы над стеной не постоим. Одна на всех мы над стеной не постоим. Гармонии в окнах, смартфоны в качестве поддержки, аудиоколонки. Как во сне подушен таял уголек. Многие организовали телетрансляции со звукоусилением. Это День Победы! Вы видите, что в 19 часов по московскому времени в спальных районах Москвы, да и на центральных улицах Москвы, на балконах собрались такие люди и поют песню «День Победы». Вот смотрите, 16-этажка, практически на каждом этаже открыты окна, люди размахивают российскими флагами и поют «День Победы» вместе хором. Конечно, многие выставили сегодня в окна портреты своих близких. Да, в этом году мы так отмечаем День Победы. Но это самый главный наш праздник, и мы обязательно его отметим еще раз в этом юбилейном году. По-настоящему, масштабно. Будет парад, будет общий праздник. В окнах с портретами своих героев, в слезах и от искренности праздника, и от пронзительности такого единения. И, безусловно, вот это движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране, бессмертный полк, говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках. Потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает нас. Если не на их высоту, то во всяком случае поднимает настолько, чтобы мы всегда помнили о главном.
Вы слышите, кстати, что все вот эти многоэтажки кричат сейчас «Ура!» И даже после того, как закончилась песня, все равно отовсюду доносятся возгласы. На ваш взгляд, чем отличается российский национальный характер от остальных? Что его отличает? И что за нашу историю сильнее всего повлияло на нас? Какие этапы и как? Есть вот то самое, о чем я бы сказал, это самая историческая память, которая все время возвращает нас к годам тяжелых испытаний в других территориях, в других странах. Далеко не везде люди проходили через такие испытания. И есть понимание, что если нам не удается сплотиться, результат, как правило, тяжелейший для всего нашего народа. Так как это было в период раздробленности Руси, которая привела к тому, что с запада подходили одни завоеватели, с востока другие, и народ страдал сотни лет. Такое не забывается. И как результат понимания в общественном сознании, что во времена суровых, тяжелых испытаний единственное спасение и условия для движения вперед — единство. Ну а наша российская идея, она в чем? Вот в этом сплачивании, в патриотизме? Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть, но этот патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Понимаете? Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить... Так, ладно. Пора завязывать.